Hello, dear learners. Welcome to my online class. I am Mohammad Shamim Akhtar, lecturer in English, Police Line School and College, Rangpur. Today, for the class 11 students from English first paper, we will have your lesson on greatest scientific achievements from lesson 2. So, my dear learners, today our lesson is on Unit 2 Greatest Scientific Achievements, and we will read from Lesson 1 some of the greatest scientific achievements of the last 50 years. My dear learners, um, we will learn by the end of the lesson. Students will be able to discuss some of the greatest scientific achievements so far. We will read the passage and have some meaning of the passages and choose the correct answer from the alternatives, that is MCQ, and answer some of the questions. So, before going to read the passage from Unit 2, Lesson 1, some of the greatest scientific achievements of the last 50 years, we will have the summary first. The passage deals with the inventions of modern science. Science has made progress only for around 100 years. Electricity was invented in 1870s. The first transatlantic flight was made in 1927. Cars became available around 100 years. Televisions became available after the World War II. All these inventions have played a positive role in our life. In the last few decades, we have made amazing scientific advances. The internet is one of the greatest inventions of science. It was discovered in 1969 and the first internet name was ARPANET. It started its journey of the World Wide Web in 1993. It has made cheap electronic instruments and has reformed the world of electronics. It started its journey until the 1980s. So this is a summary of the passage. Now we'll have some word meanings from the text that we are going to read. Look at the meaning with the synonyms, and we'll have some Bengali meaning as well, the pronunciation as well. 10 meaning প্রবণতা দেখানো, regularly or frequently behave in a particular way or have a certain characteristics. Synonym: be inclined, be apt. Relatively, adverb তুলনামূলকভাবে, regarded in comparison with something else rather than absolutely. Or synonym is comparatively. Extraordinary meaning অসাধারণ, very unusual or remarkable. Synonym: excellent, exceptional, adjust. Adapt synonym: adjust, make suitable for a new use or purpose. Incredible, অবিশ্বাস্য, impossible to believe. Synonym is unbelievable, astonishing. Alter meaning পরিবর্তিত হওয়া, change in character or composition. Synonym: change, amend. Amazing, বিস্ময়কর, causing great surprise or wonder. Synonym is astonishing, astounding. Scientific, বৈজ্ঞানিক, based on or characterized by the methods and principles of science. Synonym: technical or methodical. Pique, জাগিয়ে তোলা, arouse, interest or curiosity. Synonym: arouse, awake. Let us have some other meanings from the passages. Other meanings, the words of and the meanings will help you understand the passage well. Interest, কৌতূহল. Quality of exciting, curiosity or holding the attention. Synonym: attention or awareness. Prospect, প্রত্যাশা, the possibility or likelihood of some future event occurring. Synonym: hope, vision, expectation. Implant, প্রতিস্থাপন করা, to put an organ into the body in a medical operation. Synonym: insert, install. Intend, প্রত্যাশা করা, to have as a plan
or purpose. Expect or aim, the synonyms. Design, পরিকল্পনা করা, to make or draw plans for something. Synonym, invent, originate or plan. Survive, বেঁচে থাকা, to continue to live or exist. Live or exist is synonym. Transplant, a medical transplant, সংযোজন, a medical operation in which a new organ is put into someone's body. Implant or shift. Productive, ফলপ্রসূ, resulting in or providing a large amount of supply of something. Synonym, beneficial, fruitful. Appearance, আবির্ভাব, an act of arriving or becoming visible. Synonym, arrival, emergence. Estimate, আনুমানিক হিসাব, an approximate calculation. Synonym, approximation. Spread, ছড়িয়ে পড়া, cause to cover, reach or have an effect on a wider or increasing area. Synonym, extend or expand. We'll have some other meanings also from the text. Obtain, meaning অর্জন করা, acquire, get, acquire or secure. The synonym, achieve, attain or gain. Strata is the plural form of the noun stratum, সামাজিক শ্রেণী, the parts or layers. Synonym, level, division, class. Vendor, বিক্রেতা, hawker, someone who is selling something. Synonym, seller, hawker. Executive, নির্বাহী কর্মকর্তা, a person with senior managerial responsibility in an organization. Synonym, administrator, official. Urbanite, meaning নাগরিক, someone who lives in a city or enjoys the type of life in a city. Synonym, city dweller. Access, প্রবেশ করা, the right or opportunity to approach or see someone. Synonym word, get into or log in. Introduce, সূচনা করা, to put something into use, operation or a place for the first time. Synonym, initiate, begin or launch. Prevalence, ব্যাপকতা, প্রচলন, the fact or condition of being prevalent. Impact, প্রভাব, a marked effect or influence. Synonym words, influence or effect. Commence, শুরু হওয়া, to begin or to start something. Begin, start, inaugurate. Broadcast, সম্প্রচার, a program on the radio or on the television. Synonym, transmission. My dear learners, now we'd like to go to the passage from your textbook. Read the passage and answer the questions from A and B. We human beings tend to forget how far we have come as a species in a relatively short period of time. আমরা মানবজাতি প্রায় ভুলে গিয়ে থাকি যে তুলনামূলকভাবে কম সময়ে আমরা প্রজাতি হিসেবে কতটা এগিয়েছি. It was only in the 1870s when we had the first house that was lighted with electricity. এই তো 1870-এর দশকেই কেবলমাত্র আমরা বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত প্রথম ঘরটি পেয়েছিলাম. Cars just started to become available 100 years ago. মাত্র 100 বছর আগে গাড়ি সহজলভ্য হতে শুরু করেছিল. Charles Lindbergh made the first transatlantic flight in 1927. 1927 সালে চার্লস লিন্ডবার্গ আটলান্টিকের এপার ওপার প্রথম ফ্লাইটটি পরিচালনা করেন. Television did not become widely available until after World War II. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর্যন্ত টেলিভিশন সর্বত্র সহজলভ্য ছিল না. In other words, the advances humankind has made in a relatively short period of time have been nothing short of extraordinary. অন্যভাবে বলা যায় যে তুলনামূলকভাবে কম সময়ে মানবজাতি যে পরিমাণ উন্নতি সাধন করেছে সেটা অসাধারণের চেয়ে কিছু কম নয়. Perhaps just as extraordinary is how
we tend to simply adapt to these incredible changes, not realizing how completely our world has been altered in a short span of time. এসব অবিশ্বাস্য হয়তো আমাদের এমনই অসাধারণ যে কীভাবে আমরা এসব অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের সাথে খুব সহজে মানিয়ে নিই তারই প্রবণতা, এমনকি এটা অনুধাবন না করেই যে এত অল্প সময় আমাদের পৃথিবীটা পুরোপুরি বদলে গেছে। With that in mind, it is worth looking back at some of the amazing scientific advances we have made in the last few decades. এটি মনে রেখেই কয়েকটি অবিশ্বাস্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিকে ফিরে দেখাই উত্তম, যা আমরা বিগত কয়েক দশকে অর্জন করেছি। The artificial heart. There is nothing that piques the interest of a human being quite as much as the prospect of living a longer life. দীর্ঘায়ু লাভের আশার মতো আর কিছুই নাই যা মানুষের আগ্রহকে জাগিয়ে তোলে। Implanting a person with an artificial heart in 1982 was an extraordinary step towards increasing the human span. Seattle-based dentist Dr. Barney Clark was the first person implanted with the Jarvik 7, an artificial heart intended to last a lifetime. The Jarvik 7 artificial heart was designed by Robert Jarvik. সিয়াটল 1982 সালে এক ব্যক্তির কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন মানুষের জীবনকাল বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ পদক্ষেপ ছিল। সিয়াটেলের এক দন্ত চিকিৎসক ডক্টর বার্নি ক্লার্ক হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যার দীর্ঘজীবনের জন্য জার্ভিক 7 নামের একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা হয়। যেটা জার্ভিক 7 নামক কৃত্রিম এই হৃৎপিণ্ডটি নকশা করেছিলেন রবার্ট জার্ভিক। Though the patient survived 112 days, it was a huge step towards the development of heart transplant surgery. যদিও রোগীটি 112 দিন কেবল বেঁচে ছিলেন, তবুও হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন সার্জারির উন্নতির ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি বিশাল পদক্ষেপ। One day, more advanced versions of artificial organs will likely allow us to live much longer and more productive lives. When we get there, we will owe a lot to Robert Jarvik's artificial heart. যখন একদিন কৃত্রিম অঙ্গাদির অধিক উন্নত সংস্করণের হয়তো আমাদের আরও দীর্ঘ ফলপ্রসূ জীবনযাপন প্রদান করবে, যখন আমরা সেখানে পৌঁছাবো তখন আমরা রবার্ট জার্ভিকের কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের কাছে অনেক ঋণী থাকব। নেক্সট পার্ট অফ দ্য প্যাসেজ, বাট বিফোর দ্যাট ইউ সি the artificial heart made by Robert Jarvik. In the right you see the picture of Robert Jarvik. Now cell phones have been around since the late 1800s, but cell phones made their appearances only in 1990s. 1800 দশকের শেষ দিক থেকেই ফোন ছিল, কিন্তু সেলফোন পরিচিতি লাভ করে মাত্র 1990 এর দশকে। Today, by some estimates, more than 100 million people in Bangladesh and more than 4.6 billion people worldwide have mobile phones. Anything that is useful and spreads so fast has to be considered one of the greatest inventions of all time. Just 2 decades ago in Bangladesh, even landlines were difficult to obtain, let alone mobile phones. কিন্তু জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে 100 মিলিয়নের বেশি এবং বিশ্বব্যাপী 4.6 বিলিয়নের বেশি লোক মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। মোবাইল ফোন তাদের আছে। কোনো কিছু যদি দরকারি এবং খুব দ্রুত প্রসার হয়, তবে বিবেচনা করতে হবে যে তা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলোর একটি। মাত্র 2 দশক আগে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন তো দূরের কথা, ল্যান্ডলাইনই পাওয়া কঠিন ছিল। Today, people from all social strata use cell phones, from street vendors to business executives in luxury cars, and from villagers to urbanities. এখন বর্তমান সময়ে সমাজের সকল স্তরের মানুষ সেলফোন ব্যবহার করে। রাস্তার ফেরিওয়ালা থেকে শুরু করে বিলাসবহুল গাড়িতে আসীন ব্যবসায়ী কর্মকর্তা এবং গ্রামবাসী থেকে শুরু করে নগরবাসী পর্যন্ত সবাই। বাংলাদেশ since May
2015, Bangladesh joined its South Asian neighbors India and Pakistan on the list of countries with 100 million or more mobile phone users. The other countries on the list are China, Russia, Brazil, and the United States, Indonesia, Japan, Germany, and Philippines and Nigeria. 2015 সালে মে মাস হতে বাংলাদেশ তার দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান এর সাথে একই তালিকায় যোগ দিয়েছে, যেসব দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা 100 মিলিয়ন বা তার বেশি। তালিকায় অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে হলো চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জার্মানি, ফিলিপাইন ও নাইজেরিয়া। The personal computer. Today we take for granted that we have one machine that allows us to access the internet, do word processing, use a calculator, watch TV, play games, and do a host of other things. আজ আমরা মেনে নিয়েছি যে আমাদের একটি যন্ত্র আছে যা আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহার, ওয়ার্ড প্রসেসিং, ক্যালকুলেটর ব্যবহার, টিভি দেখা, গেমস খেলা এবং আরও অন্যান্য কাজ করার সুবিধা দেয়। But the personal computer only became available to consumers in 1974. Things really took off when Microsoft Windows was introduced in 1985, and it's good that it was, since without the prevalence of personal computers, the internet would have had nearly as big an impact as it has ever since. কিন্তু ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কাছে সহজলভ্য হয় মাত্র 1974 সালে। প্রকৃতপক্ষে সব কিছু তখন সফল হয়েছিল যখন মাইক্রোসফট 1985 সালে প্রথম পরিচিতি পায়, এবং ভালো যেটা হয়েছে তা হলো ব্যক্তিগত কম্পিউটারের প্রচলন ছাড়া এখন পর্যন্ত ইন্টারনেট যে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছে তা হয়তো হতো না, যতটা এখন সৃষ্টি করেছে তা কখনোই হতো না। My dear learners, you see the picture of my personal computer, laptop, mobile phones, and the use of scientific devices we are using every now and then for our everyday use. However, my dear learners, try to answer the questions from MCQ from the passage as you have understood the word. Choose the correct answer from the alternatives. A. The word relatively in the text means yes, comparatively. 2. The word decade means a period of 4, a period of 10 years. C. The word transplant means replacement. The word strata means a class in a society. The word urbanites means city dwellers and urban people. So answer is answer number 4, both 2 and 3. Now question answer. Try to answer the questions given here. Try to answer the questions, my dear learners. You will have the questions, as you know, 5 questions I will have there, and try to answer the questions at home. Try to write the answers taking down notes from your passage, and try to understand the passage. Read the passage once again. Try to answer all these 5 questions. I hope you will get to answer the questions. So thank you very much. I hope you enjoyed the class, and this class will be helpful for you, and if you are helped, I will be my effort will be successful. So thanks a lot.